principal component 1. That means if we have a large number of population, then we conclude if we have a two variates, two population, then we view of this. We concluded one dimensional. It is used for a dimensional reduction, and the PC1 and PC2 for the view of accurate, and the PCA used for a total variation conclusion. Okay, so uh, what is the use of hotlink t square? Hotlink T-square is a generalization of student T distribution, and it is also a part of a multivariate normal distribution. Hotlink T-square is used for a classification. What are the main objective to use the concept of principal component analysis? We find the maximum axis for the variation. Is it correct? Uh, yes, sir. Maximum axis find, and in LDA we find the maximum classifications, maximum axis for a classification. What is the canonical correlation? Mm, तुम्ही एक मला एक तासाने फोन करता का जरा एक्झाम मध्ये so no any idea about canonical correlation, but know about correlation. Okay. So, what is the difference between the UMPU and UMP? UMP, uniformly most powerful test. In this, we find the for an increasing power function, and UMPU is taking it in which test function is for a two variable. So exact What is the full form of UMPU? uniformly most powerful test. UMPU. Sorry, unbiased. Uniformly most powerful unbiased test. So, are you not taking a unbiasedness of that particular test? What is the Yes. condition of the unbiasedness? Power of the test is greater than or equal to size of the test. What is the power of the test and what is the size of the test? Power of the test means probability. Power of the test means the probability of a accept H naught when H naught is a wrong. And size of the test? The size of the test is the uh, rejecting H naught when H naught is a true. Yes, yes. Once again, repeat. Rejecting H naught when H naught is a true. Rejecting H naught when H naught is true. Yes. So, can you say about the this in terms of type 1 and type 2 error? Yes, sir. Okay. Type 1 error is nothing but the alpha, that is means probability of rejecting H naught when H naught is a true, and uh,
Probability type 2 error means 1 minus beta, so 1 minus power of test, 1 Type 2 minus error is 1 minus beta and the power of the test. type 2 error is equal to the 1 minus power of test. Is it correct? Uh, Or yes, beta sir. is the type 2 error? Beta is the type 2 error. And 1 minus beta? Power of the test is equal to 1 minus beta, and beta is the power type 2 error. So type 2 error is equal to 1 minus power of test. Okay. So can you explain the method PPSWR? PPSWR, probability proportional to the size with replacement. Okay. Uh, in this in this method, we the selection of a sample is a has a equal probability. Okay. Corresponding asking about the project because of the we have more expectation from you. So that's why I'm particularly asking about your project corresponding to submission. Okay. Are you getting? Yes, sir. But sir, Ah, No. yes. Yes. sir, I want a more time. No, this is not correct because you have only given more time. Okay. So just Not yes, yes, sir. yes. Tell about. No, sir. Okay. No problem. Uh, Already I have said to about the corresponding project. Okay. Now just a last question for you. When we go for the cluster analysis, cluster sampling, If we have a units within group are heterogeneous and the between groups are homogeneous, then we go to the cluster analysis. Sorry, you cluster want to sampling. correct your answer If units within the group are heterogeneous and the between group are the homogeneous, then we use cluster sampling. between the groups. Between the groups homogeneous. Okay. In a cluster, the observations are homogeneous or heterogeneous. Are homogeneous, have a similar characteristics. So, and what is your statement about the cluster sampling? Sir, I same question I asked to Nimbai sir because I have a doubt. I refer one PPT. He said that another statement and also Corporate sir give another statement. So I give I have a doubts. So Okay, just okay, okay. After the completion, you clear your doubt about the same. Okay. yes There sir. are stratify sampling and cluster sampling or two-stage sampling. Two-stage sampling, cluster sampling, and stratify samplings. There are some heterogeneous and homogeneous words are usually mutually. Okay, so if you want to the clear your confusion, then you write the same things for that particularly in a stratify sampling, in two-stage sampling, and then after that for the cluster sampling. Maybe you will get the answer. Yes sir. Okay. Okay. Next, Plus 105, sir. Yes.
सर शेअर स्क्रीन करू सर. Yes. What is your project title? Rahul. Hello sir. Hello. Statistical study of telecom service provider. Switch off your video. Switch off. Switch off sir. Sir. Okay, Hello so sir. tell about your project title, objective, and statistical tools. My title name is statistical study of telecom service provider. Objectives are study of Marshall status and area is independent of used to telecom by telecom service provider If your to individual earphones customers. are not working well, then you cannot use earphones. Hello. Ah, yes. To study the customer satisfaction, Your voice understand is their so breaking. expectations. Remove your headphone and talk. Then give the answer. Your voice Okay. is breaking. Your voice is not getting clearly. तर आता येतोय आवाज. Ah, yes. Okay. Statistical tools are graphical representation, pie chart, bar chart, and statistical software. Microsoft Excel and R software, sir. So only we have to use the bar diagram and pie diagram. Yes, sir. And scatter plot. So these are the statistical tools or technique. Why you not use the in test statistics? Test statistics are chi-square test to test independent between area and Marshall. So what is the Marshall status. hypothesis for testing the chi-square test? Null hypotheses are Marshall status independent on area and alternative Marshall status independent on area. So based upon this hypothesis, what is your conclusion? Conclusion: Marshall tests are area independent to each other. Okay. So how to find it? Uh, cal- Can zoom out your page. Sir, hello. झूम कर जरा थोड़ा. Okay. So what is the chi-square table value? What is Chi-square the table degrees of value. freedom? Chi-square table value is 0.21 and table calculation value is 0.21 and chi-square table value is 3.841. So how to Then find it? What is the degrees of freedom we have to use for finding the table value? degrees of freedom 2 2 and in general. uh, So for if we have to using the chi-square test for independence, yes sir. then what is the degrees of freedom we have to use? Degrees of freedom
How to directly find out the chi-square table is value is equal to 3.841? Fast. Sir, mm, software, sir. Huh? Software, sir. Rahul, your voice is not clear. Okay, tell the definition of degree of freedom. Are you getting our voice? Close your screen sharing. Okay, so give the answer. What is degrees of freedom? Explain about the degrees of freedom. Degrees of freedom, sir. जर माहित नसेल तर नाही म्हणून सांग. नेक्स्ट क्वेश्चन विचारता येईल पटपट. डोंट वेस्ट द टाइम. Don't know, sir. Okay. Give the example of simple random sampling with replacement and without replacement. Simple random. Hello, sir. Simple random sampling with replacement and without replacement. Did you know the concept of simple random sampling with replacement and without replacement? No, sir. No. So which concept we have to study? Cluster sampling. So explain the concept of cluster sampling, procedure of cluster sampling. Cluster sampling is the population or population subdivide into units. Some is called clusters. Is it correct? Hello. ऐकतोय बोल तुला येतंय ना पटकन सांग ना आन्सर. Populations populations divide into some units. Units are units.
Units Do are not causing repetition. some. Repeat the words. Units, units, units. Can you differentiate the stratify random sampling and cluster sampling? What exact difference between them? No, sir. No. काय माहिती तुला स्टॅटिस्टिक मधलं? Tell me कॅमेरा def चालू कर. कॅमेरा ऑन कर. स्टॅटिस्टिकची डेफिनेशन सांग. कॅमेरा ऑन करायला सांगितलंय तुला. हॅलो. कॅमेरा ऑन कर. आवाज येतो ना तुला? नाही सर, आता आला आवाज. ओके. स्टॅटिस्टिकची डेफिनेशन सांग. स्टडी ऑफ अनालिसिस. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का तुझा? ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? डोंगरे बत्ती. Yes, sir. Hello, sir. आवाज येतोय? हा येतोय. तुम्ही डबल फोन यूज करताय का? नाही. मग तुझं व्हॉइस काय होतं? राऊंड होते. हॅलो. हा. ओके. Tell about your project. हॅलो. हॅलो. Voice is breaking. Your voice is not clear. Turn on your camera. हॅलो. आता येतोय सर आवाज? Remove the headphone and give the answer. हॅलो. हा येस. Okay. So what is your project title? Impact of cashless transaction on society. Okay. So can you complete the project? Yes, sir. So what are the objective? Objective to study number of online banking users in urban and rural area, and opinion about security of online banking, monthly transactions in urban and rural area. So which statistical tools or techniques you have to use for finding these objective? Chi-square test for independence. Uh, Hypothesis is online banking users are not depend on gender, and the conclusion is online banking users and gender are independent of each other. Independent to each other. Okay.
So only one we have to use the chi-square test for testing the hypothesis. No any other test or test statistic we have to use the proportion test use केली आहे सर so for what are the basic proportion test assumptions to use the proportion test? काय What are the basic assumptions to use the proportion test? अं, नाही माहिती सर Okay. Any other? Do not turn off your camera. सर तुमचा आवाज क्लिअर नाही येत मग Do not turn off your camera. Yes, any other? काय Any other? नाही दोनच यूज केलेत So what about the proportion test conclusion? Proportion of online banking users in rural area for male is equal to proportion of online banking users in urban area for male and same for female also it is equal When we use the proportion test, yes. to check proportion to population proportion are equal or not Proportion are equal or not? Is it correct? What is the P proportion? How to define? Which which test statistic we have to use for testing this test? काय What is the सर test सर तुमचा statistic? आवाज ऐकू नाही येत What is the test statistic you have to use? टेस्ट स्टॅटिस्टिक In a proportion test, z z z not equals to p1 minus p2 divided by under root p cap into q cap into 1 upon n1 plus n2 So you have to use the two sample proportion test. हाँ Okay, so what is the P1 cap, P2 cap? p cap is total sample proportion So P1 is either population proportion or sample proportion. capital P1 is population proportion and small p1 is sample proportion So in your test statistic, we have to use either population proportion or sample proportion. sample proportion Why are asking about the population proportion? So what is the your sample proportion P1 and P2? online banking
on online banking users in rural area for mail. And it is nothing but सर तुमचा आवाज नाही क्लिअर येत आहे. your P2 ची background व्हॅल्यू काय? your background voice overcome. You can overcome your background voice. हॅलो. Yes. Are you getting clearly voice? हा सर. Okay, so the question is that what is the P2 cap? P2 cap. Online banking users, proportion of online banking users in rural urban area for mail. How to find out the P1 cap and P2 cap? X1 divided by N1. And what is the X1? Number of online banking users in rural area for mail, and X2 is online banking users urban area for mail. Okay, so what is the distribution of test statistics? Distribution of test statistics. Normal distribution. Only normal. Standard normal distribution. So from practical, which questions you have attended? Hello? Practical. From practical, which questions you attended? From the Dis- outside, from the, your noise from your background. Sir, इथे क्लास चालू असतो. You come the outside. Are you know about the you have given the exam, so you must be take precaution of that all the things. हॅलो. आता येतोय क्लिअर सर? Okay. Okay. Which questions you have attended? Discriminate function, confidence interval, and two-way ANOVA, and multi-stage sampling. Okay, what is the difference between the discriminant analysis and classification? Bhakti, if you don't have any answers, then pass the questions and switch on your camera. I already told to you remove your headphone and come the outside from your noise background. Sir, Are you giving exam? सर खाली रेंज नाही आहेत आणि इथं मी जिन्यात बसले. Okay, so remove your headphone and give the answers because if you use the headphone, then create the noise also. Yes, okay, give the answer. What is the difference between the discriminant analysis and classification? In discrimination analysis, Don't copy the answer. If you know about the question, then tell answer, otherwise pass the question. सर नाही आहे. Okay, so what is the difference between the correlation and regression?
सर नाही आहे. Okay. Next up. हाँ सर. Okay. Describe your project. Project title is Social, Economic and Emotional Health in Elder Women. And objectives are um, to study the felt needs of older women and to study the social health and problem among elderly women in different social economic criteria, to check emotional health among elderly women in rural and urban area, and to find association between two factors, that is frustration and area, and to find Spearman's rank correlation coefficient between uh, two factors, marital status and personal income. Are you taking an objective Spearman rank correlation word? Yes, sir. Once again, repeat your objectives. To study the social health problem among elderly women in different areas, and Okay. to check emotional health among elderly women in the different area, that is rural and urban comparison, and to study the felt needs of elder women for betterment of their healthy living, and to find association between frustration and area, and Okay. to find Spearman's rank between two factors, marital status and personal income. The Okay. last is Are you getting any suggestion for that particular last one objective? Uh, marital status वरून you have to check your project from your project guide. हा सर So no चेक any केलं. suggestions given to you. त्या टेस्टसाठी काही नव्हतं. We have to know give any given suggestions about the last one objective. सर त्या टेस्टवर आर वरून केले तर फक्त कोड लिहिलेला, तर सर No, बोलले no, की no. You कोड have नाही to लिहायचे. getting the question. What is your last objective? You have to say about the to find the Spearman's rank correlation coefficient between the marital status. हा सर. So this is your objective. असोसिएशन चेक करण्यासाठी घेतली होती टेस्ट सर. Second last you are also objective na to check the association between the status, and you have to last हा objective सर. is nothing but to find the Spearman's rank correlation for the marital status. I हा think सर. I remember that I give you a suggestion for that particular objective. नो सर. Just to check, I think I remember that. That's why I'm asking particular question. सर मी वर्ड फाईल सेंड केलेली, पण तुम्ही त्याच्यावर अजून नाही रिप्लाय दिला. When? आय थिंक परवा केली होती. आधी पण केली होती, पण काय स्क्वेअर टेस्ट होती त्यावेळी फक्त. I think मला वाटतं की मी त्यावरती तुम्हाला कमेंट सांगितली होती.
स्टार्टिंगला ज्यावेळी तुमची क्वेशनरीच्या बाबतीमध्ये आणि माझ्या मते बऱ्याच वेळा आपलं कम्युनिकेशन झालेलं आहे सॅम्पल साईज हो रिलेटेड सर. वगैरे, बरोबर ना? हो सर. तो त्यावेळी हो. ज्यावेळी फर्स्ट टाइम क्वेशनरीने ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन केले होते ना, त्यावेळी ते स्पेअरमन रँक हा वर्ड किंवा पर्टिक्युलर टेस्टचं नेम वगैरे नसावं अशा बाबतीत मी तुम्हाला एक सजेशन दिलं होतं. ठीक आहे, ओके. Just rechange the objective last one because of the in हां सर. objective we not mention the any particular test or any statistical tools. Just objective is related to the what you want to from your data or what हां you सर. want to getting from your data. Okay, are you getting? हां सर. Okay, so make the changes corresponding. Okay, so which हां सर. statistical tool or techniques you have to use the? Chi-square test for independence and Yule's Okay, coefficient and Spearman's rank correlation. okay. So what about the association? Yule's coefficient सर का? Yes, Positive association between area and frustration. area and frustration. Okay. And what about the Spearman's rank correlation coefficient? Why you have to use the Spearman's rank correlation coefficient? When we use the Spearman's rank correlation coefficient, अं, first of all, tell me त्यांच्यामध्ये that when we use the Spearman's rank correlation coefficient, त्यांच्यामध्ये असोसिएशन आहे का आणि कितीच आहे हे बघण्यासाठी. so for this purpose, we have to use the Yule's coefficient of association. Now, there is no need to use the Spearman's rank correlation. Yes. हां सर. So why are use the Spearman's rank correlation coefficient, or what result we have to getting for using the or finding the Spearman's rank correlation coefficient? त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे का बघण्यासाठी ते यूज So केलं. first of all, we have to check the relation. So you have to use either Carl Pearson's correlation coefficient also, na. So why are you use the Spearman's rank correlation coefficient? Turn on your camera. Yes, Samita. Did you have network problem? सर मी सुरू केलाय पण तो बंद होतोय. Okay. Uh, uh, give the example of probability sampling and non-probability sampling. Are you getting question? हां सर. If not known, pass the question. इक्वल चान्स असताना आपण प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग वापरतो. एक्झाम्पल पास One? सर. No, no. You can only tell me about names of the probability sampling and non-probability sampling. Okay, just tell me about the difference between the simple hypothesis and
Composite hypothesis. Hello. Samita, Tell me हाँ सर. about difference between the simple hypothesis and composite hypothesis. Simple hypothesis. next. Simple hypothesis मध्ये significant difference Be नसतो. prepared. Samita, be Okay. prepared. Yes sir. Who is the next? Yes, sir. Okay. Explain your project. My project title is Statistical Analysis of Online Turn on your camera. on Statistical Analysis of Online and Traditional Learning Objectives. Yes, Uh, objectives. Objectives to compare online and traditional learning. Second is to find out a student approach about online and traditional learning. Third one is to analyze which type of learning is suitable for students for their respective course. Fourth one is to find out which problem occurs in both type of learning, and the last one is to analyze which method of learning is better for student performance or their career. Okay. Major findings of the project. Mm, Major finding. You have done your project, so you know about that all these things. But in English, I'm collected data, I give the few major finding. First one is I first one is 94 people's having online learning. Second one is in the offline learning, students in the offline learning, student concentration is more than online learning. Third one, I from my data, I can from my data, 70% students prefer online learning, uh, offline learning, and 30% students prefer online learning. In online learning, external environmental problem occurs as compared to offline traditional learning. From opinion of students, online learning uh, from opinions of students, online learning cannot replaced by offline learning. Offline learning is more interactive than online learning. So, And which statistical tools you have used for the findings? only MS Excel. Which statistical tools? I am not about the. Sorry. uh, Proportional test. And any other? No, sir. Okay, so you need to the apply more test because of हा सर, मला करेक्शन सांगितल्यात. सर म्हणले एक्झाम नंतर आपण बघू. ऍक्च्युली सरांना मी रिस्पॉन्स दिलेला, पण त्यांनी Okay, फॉरवर्ड केलेला, so पण give them लवकर त्यांनी रिप्लाय दिला नव्हता. result for that particularly. Okay. Okay, so which questions you attended? फर्स्ट वन
fifth one and third one. What is question? Uh, uh, took is which drug is more efficient? Then multi-stage sampling, then confidence interval, MP test, and discriminant function, and Define UMA confidence interval. define the test function under the NP lemma. M MP lemma. NP lemma. हाँ Name of the lemma. NP lemma. Are you studying? Are you learn about that same? Yes, sir. Okay, so what is the NP lemma in test statistics? NP lemma, when we use simple hypothesis versus simple alternative hypothesis. Okay, so what is the test statistics? State statistic. Test function. Phi of x. Are you know about that? Actually, in detail मध्ये माहित नाही मला. Okay. If you have to use the unequal varying probability, there are PPSWR and PPSWOR. Then which methods we have to use? Equal probable. Harvix. No any idea. Which methods we have to study? Harvix method. Okay, next one. Sir, Yes. Yes. If you मी know लिहू about झालं. that, tell the fast. Oh. Yes. Who have completed their viva, they can leave. We will send message on group for joining the group discussion. Okay. Next. Yes, sir. Start. Sir, so my project title is the impact of COVID-19 on digital payments, and my objectives are to find the impact of COVID-19 on digital payments and to find the relation between the demographic factor and the use of the digital payments, and the objective is to find the proportion of using digital payments before and after COVID-19 pandemic, to find the most favorable mode of digital payments used by the respondents. In this project, I assessed the respondents' digital payment using behavior before COVID-19 pandemic and after COVID-19 pandemic. And after assessing and analyzing the data, the major findings I have found that some of the demographic factors like area and employment status, these demographic factors are dependent on the use of digital payments, whereas the age does not depends on the use of digital payments. And the next major finding was that the proportion of using digital payments at different entities like medicines for the medical reasons, and
the groceries or vegetables, they are daily needs of us. The proportion was very high after the COVID-19. This suggests that the respondents have used more digital payments for the different reasons after the COVID-19 pandemic. And the next one was the UPI ID apps, like Google Pay and Phone Pay. This was the most favorable digital payment mode according to the respondents, and among the UPI ID apps, Google Pay was the mostly used by the respondents. Okay, so we have to use, I think, which statistical tools techniques you have to use in your project? Sir, I have used the chi-square test of independence of attributes, the test of equality of to population proportions, use coefficient, and Wilcoxon Snyder rank test. So what are the assumptions to use the Wilcoxon and rank test? Sorry, sir. Yes. Sir, I couldn't. What are the assumptions to use the Wilcoxon sign rank test? When we use, Sir, Wilcoxon Snyder rank, if the data it is actually a non-parametric test when the distribution of the population is not to the normal, then we have used the non-parametric test, and we have to say about the Wilcoxon rank test, not about the non-parametric and parametric test. You have to use the Wilcoxon sign rank test. So why we have to use this test? to analyze the data before and after data. For before and after data. For Yes, this sir. purpose, Dependent or independent? Before and after, sir. So what is mean by before and after? These are the dependent or independent? Sir, they are dependent. Dependent. Okay. Okay. Any other? So Yule's coefficient of association. So what is the final conclusion? What is the Sir, association between them? I have tested the use coefficient of association for gender and use of digital payments. So I found that there is a negative association between the gender and the use of digital payments. Negative association. Yes, sir. Can you explain the concept of canonical correlation? Sorry, sir. No idea. No, sir. Okay. When we use the concept of principal component analysis, नाही माहिती, sir. okay. Can you explain the Wishart distribution? नाही, sir. नाही वाचलेलं. नाही वाचलं बरं. Are you study? Learn about the same? Yes, sir. Are you learn about the same or not? Are you attending the Studying, sir. lecture? Okay, next. Next one. So can I leave? Join after the completion of the Vivas all for group Okay, sir. discussion. Archana Jadhav, are you present? Unmute your mic.
Yes, sir. So explain your project. My project title is a study on impact of mobile game and its addiction among the people. Objectives to study the impact of mobile game. Uh, sorry, Objective to study gender-wise addiction of mobile game. To study most preferred game by the people. To study for what purpose people play the mobile game. To study impact of mobile games on physical and mental health issue of the people. To study age-wise distribution of the impact of mobile games. To study uh, most preferred games by the people. To study impact of mobile games on their social life. To study impact of mobile games on COVID-19. Which One statistical? minute, 1 minute. The last one, you saying that the student to study the well Impact on COVID-19. Is it Yes, sir. correct or COVID-19 impact on mobile? Which one is correct? Impact of COVID-19 on mobile. On use of mobile. Yes, sir. Explain. Statistical tools म्हणजे सर मी अजून प्रोजेक्ट कम्प्लीट नाही केला. माझ्या फोनचा प्रॉब्लेम झालाय त्याच्यामुळं. पण मी पाय चार्ट आणि बार डायग्राम काढलेत. आणि टेस्ट अप्लाय करायला मोबाईलचा प्रॉब्लेम होतोय. ठीक आहे. So from the data you have to collect the data. Yes. हम्म. So can you from the data can you conclude the if you have to asking about the objectives of your project, so can you getting the conclusion from your data? Yes, Can you sir. satisfy this objective? Uh, some of objectives satisfy, sir. But one objective is म्हणजे स्लीपिंग वरती एक होता आणि डाएट वरती एक होता. तर तो सॅटिस्फाय होत नाही. म्हणजे मोस्ट ऑफ द पीपलने नो म्हणूनच हे केले त्यामुळे. Okay, effect of mobile on sleeping and diet. डाएट. Okay. So what about the conclusion based upon the your pie diagram and pie chart, pie diagram and bar diagram? पाय चार्ट वरनं असं लक्षात येते की सगळ्यात जास्त जे प्रमाण आहे मोबाईल गेम खेळणाऱ्यांचं ते यंगर अडल्ट आहेत. आणि बार डायग्राम वरनं मी पर्पज काढले की सगळ्यात जास्त पर्पज हे टू फन आणि ट्रेस रिलीफ साठी माणसं गेम खेळतात. आणि थर्ड बार डायग्राम पाय चार्ट होता तो जेंडर वाईजचा होता. सॉरी. तर फिमेल्सचं प्रमाण कमी आहे मेल्स पेक्षा. Okay, why you not using the testing? So actually, my mobile problems from last week, Okay, okay, and I have no laptop. okay, no problem. Okay. So you have to base it up. You have to can you classify your data into age wise? Yes, sir. So based upon this, can you give the any suggestions or final conclusion? Uh, फ्रॉम म्हणजे मी डेटाचं जेव्हा अनालिसिस केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की सगळ्यात जास्त जे प्रमाण आहे ते यंगर अडल्ट, नंतर टीनेजर आणि त्यानंतर चिल्ड्रन. पण चिल्ड्रनचं पण प्रमाण वाढायला लागले. पण सगळ्यात जास्त माझ्या डेटामध्ये यंगर अडल्ट होते. म्हणजे 19 ते 25 मधले. Okay. So can you getting the suggestion about this? ऍक्च्युली जेव्हा मी त्यांचा स्टडी करत होते ना तेव्हा माझ्या अशा लक्षात आले की जे यंगर अडल्ट आहेत ते मोस्ट ऑफ दी फन म्हणून खेळतात आणि ट्रेस रिलीफ घेण्यासाठी. मग त्याच्याऐवजी जर But this period that is the 19 to 25 age group येस सर. is the age group that we have to focusing your career. येस So सर. most of the time you are wasting your time on your mobiles. How to focus is on your career?
So can Uh, you give the suggestions for this particular age group? How to motivate these students as well as youngers to your career? Instead of they wasting their time on mobile playing the mobile games, I think they spend their time to their other things such as their career, their jobs, and most of the peoples who are not educated, I think they are most spending time. So, if you have to making the projector, so what is the purpose of projector? So we have to use due point of public point of view. Sorry, I didn't get again. The project purpose is that your project is helpful for the society. Okay, so we have to give common comments on that particular, or we say that the corresponding major findings, conclusions, which are helpful for the society. First of things, they spend less time for mobile games, and म्हणजे आता हल्ली चिल्ड्रनचं प्रमाण पण वाढायला लागलेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी So this is चिल्ड्रन्स your थोडे word, but how to make the suggestions of for corresponding to particular children's or age group or youngers? sorry sir, I don't know, I'm thinking on it. Okay. So regarding to your viva, there is some questions. The first question is that regarding to your paper testing of hypothesis. So can you differentiate the size of the test and the power of the test? Size of the test corresponding to h naught and power of the test corresponding to h1. What is H naught and H1? H naught is null hypothesis and H1 is alternative Can hypothesis. you define these two things? Yes sir. Okay. Null hypothesis is when म्हणजे No, about the size of the test and power of the test. no sir. Can you define the size of the test and power of the test? Expectation under H naught phi of x equals to Do 1. not give the formula. Practical example नाही देता येणार सर. Define. No. म्हणजे कन्सेप्ट माहिती आहे बट एक्सप्लेन करा येणार असं. Okay. So if you have to using the multivariate analysis, then what is the concept of principal component analysis? Principal component analysis. PCA. Sorry sir. No. Okay. Can you differentiate the stratified sampling and cluster sampling? Yes sir. In stratified sampling मध्ये स्ट्राटाचे होमोजेनियस स्ट्राटाज असतात आणि क्लस्टर मध्ये ते हेट्रोजेनियस असतात. Okay. आणि Is it sufficient? no sir. Okay. Very good. Next. You will explain your project and then we have to ask the questions regarding to your viva. My project title is Statistical Analysis of Effect of Junk Food on College Student. Objectives. Effect of
Effect of junk food on college students. Okay. Objectives. First one is to check eating preference of student. Second one is Turn on to your check the. camera. सर कॅमेरा चालूच आहे. Off झालाय. नाही सर कॅमेरा चालूच आहे. Okay. Second one is to check the reason behind eating junk food. Third one is to check the students are affected by which disease more. Fourth one is to compare the body mass index of boys and girls eating fast food. Fifth one, to test whether proportion of rural and urban students consuming Chinese food is equal or not. And last one is the proportion of girls and boys which consuming oily food is equal or not. Statistical tools, graphical representation मध्ये bar diagram and pie chart. Tools used statistical tools used MX, Excel and MS Word. And a test. First one test is to check the eating preference of student. याच्यावरून आपल्याला समजते की स्टुडंट्स जास्तीत जास्त स्ट्रीट फूड प्रेफर करतात म्हणून. Okay. पाय चार्टवरून. And next one is to check the reason behind eating food. याच्यावरून समजते की from the above pie chart we conclude that the reason behind eating food, junk food is tasty. Tasty. हाँ tasty. Okay. And Any next other? one is to compare the body mass index of boys and girls eating junk food. From the above chart, we conclude that according to BMI, boys are healthier than compared to girls. Okay. So Next any one, test, statistical test you have to use the. yes sir, proportion test. So what about the conclusion? We accept H naught at level of significance and What conclude is that H naught? H1 is H naught is equal to P1 is equal to P2. What is P1 and P2? P1 is proportion of rural students and P2 is proportion of urban students. Okay. So are you satisfied about this project? Yes sir. Yes. You have to use basics, no? Chi-square test, proportion test, pie diagram, bar diagram. Yes sir. Because at the UG level, we have to making the project. Okay. काय म्हटलं सर अजून एकदा रिपीट करा. So you have to use the proportion test, chi-square test, and bar diagram and pie diagram. Okay. हाँ yes sir. So this is the project is at UG level at BSc. Okay. Are you making a project at PG level at MSc? You can update your project. Okay. Okay. So can you define the test function? Test function phi of x. Define. 1 and 0. What is 1 and 0?
Fast. What is the difference between systematic and circular systematic sampling? Yes. नहीं सर. नहीं. Okay. Next. Hello, sir. Yes. सॉरी फॉर डिस्टर्ब बट मी प्रोजेक्ट मध्ये ना ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पण केले, पण ते मगाशी सांगताना सॉरी मी घाबरले होते ना, सांगितलंच नव्हतं. ओके, ठीक आहे. सात ग्राफ काढलेत मी, पाय चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम. ओके. Next. Yes, sir. Turn on your camera. Okay. First of all, explain your project. My project name is to study the consumer's behavior towards social media. Objectives are to study the importance of social media in our daily life, to find out most preferable social media site, to study the distribution of use of social networking sites in males and females, to find out if social media is beneficial for users, to study the impact of social media on youth, to study the current scenario of use of social media in education, to study the impact of social media on consumers viewing behavior, to study the awareness of social media in our society. त्याच्यावरून माझे मेजर फाइंडिंग्स आहेत. मोस्ट फेवरेट किंवा मोस्ट प्रेफरेबल सोशल मीडिया साईट इज व्हॉट्सअप, आणि एज्युकेशनसाठी मोस्ट प्रेफरेबल सोशल मीडिया साईट इज यूट्यूब. Most preferable social media device is mobile phones. Social media is very, during this pandemic situation, social media is very useful in education. Age group 20 to 35, म्हणजे people's belongings to 20 to 35 which is more aware about social media. There are 99% people are say that younger generation is more addicted to social media. um, आणि online product purchasing rate influences by advertisement of social media in males and females is do not differ significantly. Peoples are considered themselves more addicted to social media, so it badly affect on people's health or म्हणजे आणि रिलेशनशिप वरती पण इफेक्ट करतो, फ्रेंड्स रिलेटिव्स वरती पण. हे फाइंडिंग्स आहेत. आणि मी पाय चार्ट, बार डायग्राम यूज केले. आर सॉफ्टवेअरचा यूज करून पाय चार्ट, बार डायग्राम काढले. एक्सेलचा यूज केलाय आणि त्यात टी डिस्ट्रीब्युशन टेस्ट यूज केली, इंडिपेंडन्सी टेस्ट T-test बिटवीन. use केली. हा. What are the assumptions for using the T-test? ते डिस्ट्रीब्युशन ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स मेल्स अँड फिमेल्स, त्याच्यासाठी मी टी टेस्ट यूज केली. त्याच्यात किती What are the ऍक्टिव्ह युजर्स. assumptions? डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करण्यासाठी. डिस्ट्रीब्युशन फाइंड करण्यासाठी टेस्ट यूज केली जाते. When we use, already म्हणजे you have used. सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन मेल्स अँड फिमेल्स, म्हणजे डिफरन्स वगैरे आहे का त्याच्यात, यूज किती करतात, ऍक्टिव्ह युजर्स किती आहेत, For किती. this purpose, you can use the T-test. हा. If you have to know the assumptions for testing the T-test or using the T-test,
Then why are you use? Yes. सर त्या ऑब्जेक्टिव्हसाठी मी ते यूज केले. Which? Fine. To find out distribution of use of social networking sites in males and females. मग त्यासाठी टी टेस्टच काय यूज करावी अशी वाटली तुम्हाला? कारण त्याच्यासाठी मी जो क्वेश्चन घेतलेला त्याच्यात म्हणजे जास्त ऑप्शन्स मल्टी ऑप्शन्स होते. त्याच्यात फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरे अशा साईट्स होत्या. त्या किती यूज करतात, किती लोक यूज करतात. मग खूप जणांनी ते म्हणजे ओन्ली फेसबुक किंवा ओन्ली व्हॉट्सअप असे नाही तर खूप असे ऑप्शन्स चूज केलेले 3-4 ऑप्शन्स असे चूज केलेले. No, त्यांचे no. किती अकाउंट्स आहेत किंवा किती You have to ऍक्टिव्ह use युजर्स the आहेत. wrong tester. There is no need to use the t-test for testing this objective. Recheck the data and apply proper test and resubmit the project. Okay. ओके. After finishing the exam and हा. corresponding to contact with the faculty which you assigned. Okay. इंडिपेंडन्सी टेस्ट बिटवीन 2 ॲट्रिब्यूट्स ती पण यूज केली आहे आणि लार्ज सॅम्पल टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन. T-test independence of attributes साठी t-test. नाही ती दुसरी टेस्ट आहे काय स्क्वेअर टेस्ट इंडिपेंडन्स ऑफ टेस्ट बिटवीन 2 ॲट्रिब्यूट्स त्याच्यासाठी आणि लार्ज सॅम्पल टेस्ट यूज केली प्रपोर्शनसाठी प्रपोर्शन टेस्ट. अशा 3 टेस्ट यूज केल्या. Check your project. Okay. So chi-square, what is the mean by degrees of freedom? फ्रीडम नो आयडिया सर म्हणजे एक्सप्लेन नाही करता. Okay. Give the example of a probability sampling and non-probability sampling. No. Okay. Give the definition of upper bound. This question is related to the which subject? इन्फरन्स कॉन्फिडन्स इंटरवल अप्पर बाउंड आणि लोअर बाउंड असतं. Okay, good one. Okay, so just I am slightly changing the questions. If you have any sequence, then define the upper bound for that upper limit. Okay, upper limit for that particular sequence. Then this question is belongs to the which subject? अप्परली probability. Probability. Okay, so explain the upper limit and a lower limit. सर डेफिनेशन नाही येतं प्रॉपर. So which part you have no? Can you define the sigma field? You have to learn the concept of sigma field. हो. In which Yes. paper? Inference. Inference. Sigma field. Okay. Who is the next? Next one. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, explain your project. My project title is Statistical Survey on COVID-19 Vaccination. Objectives: to check the awareness, public awareness of COVID-19 vaccination, the Turn acceptance off of your COVID-19. camera. Your voice is breaking. Turn off your camera. Okay. Hello, sir. Yes, yes. Sir, can you hear me? Yes, Okay, yes. sir. Continue. Objectives: to study the public awareness of COVID-19 vaccination, to study the acceptance of COVID-19 vaccination,
and to study the immediate response of COVID-19 vaccination in the public, and the average growth of getting vaccinated, beliefs and barriers of vaccination in public, and percent of vaccine used in Satara district. Okay, so which statistical tools you have applied? So statistical tools applied are MS Excel and R software. Keshwar, are you getting question? Hello, sir. Are you getting question? I'm asking about the statistical tools, not about the statistical software. For analysis purpose, which statistical tools you have applied? Sir, graphical presentation and test of independence for two attributes. Chi-square test. Okay, any other? No, sir. Why you not apply the other test? Sir, actually, I want to apply it, but the motherboard of my CPU has been damaged. Because of that, I can't apply it. It's not able to be do on phone. After the finishing the exam, you must be apply the other test and resubmit the project. Yes, sir. Sure, sir. Okay. Yes. Okay. So what is the purpose of the Casper test? Sir, to test the awareness of vaccination. Okay. So what is the dependency? Just to give me about the Casper test is applicable for. So actually, it has some corrections. Nibai sir just told it me in morning. I have to correct it. Okay. Okay. I am asking about the application of the Casper test. Applications. Sorry, sir, I can't explain it proper. Okay. So which questions you have attended in a practical exam? So question third, fourth, and fifth. Okay. Third question related to the. Third question related to confidence interval. Um, Third question related to discriminant functions. Discriminant function and uh, and lower and upper bound of confidence interval of theta. Okay. So explain the discriminant. What is meant by discriminant analysis? Sir, in discriminant analysis, discrete dependent variables are analyzed. No, 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 no. Are you not given proper answer of that question? Discriminant analysis. What is the purpose of discriminant analysis? Sorry, sir. So, what is the purpose of discriminant analysis? Are you getting? So I don't know. Okay. Okay, simply question is that if you have to study the concept of unequal varying probability, so we have to use or study the two methods, that is the PPSWR and PPSWOR. Okay. Yes, sir. So which methods we have to study in the under these two method? Yes. Did you know the question? No, sir. Are you getting the answer of this question? So actually, I don't know the proper one. Yes. I don't know the proper one. So can you explain these two methods, PPSWR and PPSWOR?
No, sir. Okay, so are you studying the concept of BIBD and PBIBD? So we have studied. Yes. We have studied. Okay, so can you explain the BIBD? Yes. Okay, one simple question. Give the name of the probability sampling. Are you know about the probability sampling and non-probability sampling? Yes, sir. So just tell me the names of the probability sampling and non-probability sampling. So only names. Yes, only names. Simple probability sampling, stratified probability sampling, random probability sampling, and I think are you coughing answer? Turn on your Yes or camera. no? Are you coughing answer? no, sir. Okay, just tell me name of non-probability sampling. Uh, Random non-probability sampling and Okay, next. Next. Good afternoon, sir. Okay. Are you submitted your project Yes, sir. concerned with the faculty? हो येस निंबाळे सरांना सांगितलंय तो रिपोर्ट प्रोजेक्ट ह्याच्यामध्ये फॉर्मॅटमध्ये करून सबमिट केलाय. Okay, good. So tell about the project. इट इज I think प्रोजेक्ट you अबाउट द and 1 minute. You and प्रथमेश. Ramesh, both are working on the same project. Yes, sir. Okay, so give a commonly answer. Okay. Okay, sir. Firstly, Abhishek, explain about the project. Then we will ask the questions and give the answer commonly regarding the project. Then we ask the question regarding the practical. Okay. Okay, sir. A project about the statistical study of minimizing loss of MS ITC of Satara division. In this project, first part we will discuss about the staff and driver online driver. This is the two variables. In this factors are staff staff as on last day and passenger earning per staff, traffic received per staff, and driver online days. All these variables are described by the box plot. So what is the purpose of the box plot? Box plot gives the five measures: median, two quartiles, lower and upper quartile, and whisper. So be serious with the corresponding questions. Prathamesh, Okay.
Which Yes, statistical tools you have used in a project, box plot and any other? and ANOVA टेस्ट केले. Okay. So, are you getting a comments from the particular expert? I sent that ANOVA testing to Gorpade sir. Okay, no, no. I And am asking about the expert suggestions for your project. Are you read the comments of the expert suggestion? yes, yes, sir. The expert suggestion is to perform ANOVA test, and we perform that test and send to Okay, the okay, I can read. our mentor. Okay. There is one variable regarding to your our project that is the staff. So under this variable there are some basic variables or some another variables we have to consider regarding to that is the passenger revenue, then the traffic receipt and the effective kilometer. Okay. हाँ sir. So based upon this, what about the conclusion about the passenger revenue, then traffic receipt and effective kilometers? We conclude that the Satara division has a maximum number of variability. What about the monthly income? The Satara division monthly income is higher. Yes. If you have to perform the box plot regarding to your the passenger earning. So what about the conclusion? Can you explain this box plot regarding to your passenger earning? Yes, Abhishek. From box plot, it is there is a very high variability in Satara depot and other depots, Koregaon, Fulton, Wai. And what about the outliers? The outliers present in Koregaon, Pattan, Vai, Mahabaleshwar, Meda. The passenger earning means that the student pass that mail ह्याचे charges, uh, postal charges, the rent of the MSRTC land that contains in that passenger earning. And what about the load factor? Abhishek, हाँ sir. question for both of us. No sir. Question for both of you. Load factor. What is mean by load factor? Describe the load factor. Prathamesh, turn on your Yes, sir. camera. Okay, read the concept and tell about the same after the corresponding. Okay. Now, Abhishek, which Yes. questions you have attended in a practical exam? 3, 4, and 5. पप्पा Related अंकितचा फोन. related to the Ratio estimator, discriminant analysis, and Tukey's test, and ANOVA, two-way ANOVA, and okay. So, The kids. give the Tukey. uh, give the explanation difference. What is the difference between the classification and discriminant analysis? Both are same or difference? They are different because in discriminant analysis there is a way to reduce the separate the two populations to analysis. Yes, yes. Combination
Sorry, it is a discrimination means optimal ways to separate the two population. Okay. So you have to attempt the question for the ratio method. Yes, sir. So what is the practical purpose or real life application of ratio and regression estimator? Uh, When we example use the सांगू का ratio sir? estimator and when we use the regression estimator. In ratio estimator, one variable is dependent on other variable called auxiliary variable. When the it's a regression line or line of relationship passing through the origin, we use a ratio estimator, and which do not passing through the origin, we use a regression estimator. Okay. So, what is the purpose of the ratio and regression estimator? Ratio, no sir. Why we go for two corresponding ratio and regression? Because we study the one variable, but this variable is highly correlated with the another variable. No, there is a particular word is there. Auxiliary variable. Auxiliary Variable. Okay, so what is meant by auxiliary variable? No. In ratio regression estimator, we have to use the two variable. First one is the auxiliary variable and second one is the Variable understudy. No sir. Auxiliary variable. Okay. there are two variables, no? Yes X sir. and Y. Simply we define the in X and Y. So one Yes is the sir. auxiliary and the other one is. So what is X and what is Y? X is the auxiliary variable and Y is a variable understudy. That is the study variable, no? Yes sir. Good. Okay. Discriminant classification Yes. Okay, once again repeat the questions. We have to already told you, sorry, ask you. Uh, if you have to study the concept of PPSWR and PPSWOR, we have to use the methods under these two methods. So can you give the names and explain this? PPSWR in two methods, cumulative and Lahari's method. Okay. And in PPSWR, Marduino sampling design. Which? Midzino sampling design. Mid-zone sampling design. हाँ sir. Okay, so can you explain the Lahari's method? Lahari's method, not particularly sir. Yes. Okay. No sir. Explain the snowball sampling. Are you Snowball, study it is about the snowball sampling? only I know it is a non-probability sample. I think it is a part of the syllabus of the basic third year or No MSc. सर, आम्हाला स्नोबॉल सॅम्पलिंग झालं नाही. कुठे झालं नाही? नाही. परवा क्वेश्चन टाकलेला सरांनी, तेव्हा पण मला ते कोटा सॅम्पलिंग त्यावेळी कळालं मला. Okay. That is the, can you forgetting the quota sampling, judgment sampling? हा, ते सगळे नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग आहेत. Generally, I think sampling paper starting from the first, we generally anyone teachers you told about the same in a I think BSc third year and also in a base MSc, because without this doesn't starting the sampling Probability and probability and non-probability non-probability sampling. sampling. टीवाला तर नाही सांगितले सर आम्हाला. It's impossible event, I think. So just check maybe this match. Okay, no problem. To know about the snowball sampling and tell me after that the
Finishing. Okay, sir. Okay, next one. Prathamesh. Yes, sir. Explain the heterogeneity in the algorithm. What is mean by exactly heterogeneity? The heterogeneity means that the uh, variation. No, sir, properly. Try for the same. What is mean by homogeneity? There is a between. Yes. What is the difference between homogeneity and heterogeneity? Huh? What is the difference between homogeneity and heterogeneity? Just ask to other people for the silence because your noise is creating from outside. घरातलं demo चालतंय. हाँ सर. Okay. Explain. Uh, Sorry sir. Okay. आठवत नाही. Okay. What is mean by sampling error and non-sampling error? The You learn error. about the Yes sir. The error arises in sampling technique means that the and error arises in faulty planning that is present in non-sampling errors. Be careful. Exact meaning of sampling error and non-sampling error. You have to focus is in one lecture regarding to your sampling and non-sampling error. Mm, What is the sampling error and what is the non-sampling error, and what are the causes for occurring the sampling error and non-sampling error in brief discussion. the faulty sample size mean sampling error, uh, substitution of units. That's These are the reasons, but what exact sampling errors and non-sampling error, what is mean by? okay, which are the removable and which are not removable. mm, ॲज एन इन्क्रीजेस म्हणजे सॅम्पल साईज जर आपण इन्क्रीज केली तर आपलं सॅम्पलिंग एरर रिमूव्ह होऊ शकतं. Sampling अँड नॉन error. सॅम्पलिंग एरर रिमूव्ह करण्याचा ट्राय करू शकतोय आपण, पण एक्झॅक्ट कम्प्लिटली रिमूव्ह होऊ शकत नाही. Can you define the critical region? What is The meant by the critic critical region? the critical region is that the null hypothesis is rejected or accepted. Null hypothesis is rejected or accepted. Uh, It means that the critical region. Is it clear or is it correct? Yes, Prathamesh. Fast. the critical region is that the we decide that the null hypothesis is accepted or rejected. Yes. Yes, 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 yes.
Can you give the concept of canonical correlation analysis? Mm, no, I learned, but आठवत नाही सर ते. आठवत नाही. काय आठवत आहे? Principal component analysis? No, sir. नाही. It is the main part of your multivariate analysis. When we use the concept of principal component analysis, okay. Simple hypothesis and composite hypothesis. The simple hypothesis means that we know about the parameter values, and we know about that distributions parameter values, and composite hypothesis means that we don't know about that values. One not getting exactly mates. Okay. Now we Last question is that can you define the difference between sigma field and Borel field? What is the sigma field and what is the Borel field? The subset of Yes. the subset of functions Subset of function are present in sigma field. No. Give the proper answer. Okay. All the students turn on your camera. just first give present 101 absent. Okay. 102 103 104 Present, sir. 5 6 Present, sir. 7 Present, Sir. 8 present, sir. कॅमेरे सर्वांनी चालू ठेवायचे इथं. जे मेंबर्स प्रेझेंट नाहीत म्हणजे तुलसीदास, प्रतीक्षा, त्यानंतर राहुल दळवे, तिघांना मेसेज सेंड करा पटकन. तुमच्यापैकी कोणी एकाने तर त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, दोघांनी पटकन त्यांना जॉईन होण्यास सांगा. सुजय Present, sir. 10 1010 11 Present, sir. 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 14 present. 15. 15 present, sir. ओके. कॉन्टॅक्ट केले का? होय सर. ओके. दोघांनाही केलं ना, राहुल आणि याला तुलसीदासला? हो सर, मेसेज सेंड केला ना. ओके. काम करतो, त्यांना दोघांनाही कॉल कर आणि जॉईन व्हायला सांग.
मुलींच्या दोघींना कॉल केलाय का? अर्चना आणि प्रतीक्षानं कुणी केलेला आहे का? प्रीती कांबळे. हो सर, मेसेज करते मी. कॉल करा त्यांना पटकन आणि हे करा, इन्फॉर्म करा पटकन. सर्वजण जॉईन झाले की लगेच चालू करता येईल. जितक्या लवकर सर्वजण जॉईन होतील तितक्या लवकर सुरुवात करता येईल. सर्वांनी कॅमेरे ऑन ठेवायचे आहेत. अर्चना बोलते जॉईंट होत नाहीये. आता सगळे जॉईन झालेच ना, त्यांना कॉन्टॅक्ट करायला सांगा. किंवा तुमच्यापैकी एकाने त्यांना लिंक सेंड करा. तुलसीदास प्रेझेंट आहे का? येस सर. मी परत एकदा सर्वांना सूचना सांगतोय, सर्वांनी कॅमेरे चालू ठेवायचे आहेत. खूप जणांचे कॅमेरे ऑफ आहेत. जर तुमचा आवाज वगैरे येत नसेल तर आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करू, त्यानंतरच कॅमेरा ऑफ करायचा. तो पण कुणीही कॅमेरा ऑफ करायचा नाही. प्रतीक्षा, राहुल आणि तुझ्या राहुलला कॉल झालाय का? सर केलाय, जॉईन करतोय तो. अरे काय एक्झामचं काय कळतं नाही गांभीर्य. ओके, जस्ट 1 मिनिट. हा, ग्रुप डिस्कशनचा पार्ट आता सुरू होणार आहे. तुम्हाला टॉपिक कोणता दिलेला होता? ऑनलाईन एज्युकेशन. ऑनलाईन ऑफलाईन लर्निंग. ओके, आता याच्यामध्ये जे ऑनलाईन एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये पॉझिटिव्हली आहेत अशाने हँडराईज करायचं आहे. हँडराईज तुम्ही ह्याच्यामध्ये करायचं आहे. समिधा, आरती, सुजय, सेलन, पिशव्या आणि बाकीचे मेंबर जे आहेत ते सगळे निगेटिव्ह बाबतीत आहात का? हो सर. हो सर. हो सर. हा, बाकीचे सर न्यूट्रल. ओके, आता तुमचे 2 ग्रुप हे अशा पद्धतीने असतील. आरती, समिधा, सेलन आणि सुजय हे एका ग्रुपमध्ये आणि बाकीचे सर्व मेंबर जे आहेत ते दुसऱ्या ग्रुपमध्ये. ओके, आता आणखीन कुणाला जर ग्रुपमध्ये जर जॉईन व्हायचं असेल किंवा काय असेल इन्फॉर्म करा. सर बोला की एक्झाम ग्रुप कोणाला चेंज करायचंय का? अपोजिशन आणि निगेशनचा. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा काय करायचंय की अपोजिशन वाल्यांनी तुमचं मत मांडायचंय आणि त्याच्यानंतर
निगेटिव्ह मध्ये आहेत त्यांनी तुमचं मत हे करायचं आणि त्यानंतर मग तुम्ही डिस्कशन करायचं. ठीक आहे. तुमच्यामधून कोण बोलणार आहे ऑपोजिशन मधून? आरती, समिधा, सेलिन आणि सुजय. हॅलो सर. हा बोला. ठीक आहे. So our group discussion topic is online and offline education. In online education is better because we can join in or any training anywhere in the world. आवाज येत नाही. कॅमेरा ऑफ करा आरती तुमचा. हॅलो. ओके ठीक आहे. ज्यांना बँडविड्थचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी कॅमेरा ऑफ केला तर चालेल. सर्वांनी कॅमेरे ऑफ करायचे नाहीत. ऑलरेडी आम्हाला नोन आहे की कुणाला प्रॉब्लेम आहे कुणाला प्रॉब्लेम नाही ते. ओके. आता एक पॉझिटिव्ह ग्रुप मधनं एक लीड करायचं आहे, त्यांनी त्याचं मत मांडायचं आहे. त्यानंतर निगेटिव्ह ग्रुप मधून एकाने मत मांडायचं आहे. त्यानंतर तुमच्या याच्यामध्ये ग्रुप डिस्कशन होणं अपेक्षित आहे. याच्यामध्ये इच अँड एव्हरी मेंबर्सने पार्टिसिपेट करणं गरजेचं आहे. पॉझिटिव्ह मधून सुरुवात झाली ना. ओके. पॉझिटिव्ह मधून मत मांडलेलं आहे आता जे. ओके. आरती तुम्ही जे पहिला मत मांडतील ते त्या ग्रुपचे लिडरशिप करतील. सो पॉझिटिव्हच्या साठी जे कोणी मत मांडणार आहेत ते त्या ग्रुपचे लीडर्स असतील. निगेटिव्ह मध्ये जे कोणी मत मांडणार आहे तो त्या ग्रुपचा लीडर असेल आणि त्यानुसार सर्वांनी आपलं मत व्यक्त करायचं आहे आणि त्यानुसार इन्फॉर्मेशन द्यायचीच आहे. ओके. अदरवाईज तुम्हाला मार्क दिले जाणार नाहीत. क्लिअर होत आहे? ओके. पॉझिटिव्ह मधून कोण सुरुवात करत आहे? आरती तुमचा हँड राईज करायचं आहे म्हणजे सर्वांच्या लक्षात येईल की कोण पॉझिटिव्ह आणि कोण निगेटिव्ह आहे ते. हॅलो सर. हा ओके. करा सुरुवात करा. Our group discussion topic is online and offline education. In my opinion, online education is better because we can join any lecture or any training in anywhere in the world. But offline, we want to travel to this particular class. ओहर. मॅक्झिमम 2-3 मिनिट्स बोलायचंय त्याच्यावरती. आरती. हाँ सर. Hello, sir. ओहर. The problem is online education range problem, sir. That's why sometimes student cannot. Wait 2 minutes, Archana Jadhav. You have to getting the leadership of your group. Yes, sir. Okay, so first of all, Arti, your speaking is over. Yes, sir. Maximum 2 minutes you have to getting your answer. सो तसं जर म्हटलं तर मग सगळे पॉइंट्स माझेच कव्हर होतील कारण फक्त रिझन सांगायचे आहेत ना. So you have to making your leader of your group, no? So you have to making the suggestions or you have to opinion. So what about your opinion? In my opinion, online is better. Why? Because of any training or any lecture, we can join anywhere in the world. Any other? Okay. So next. But Aarti, you online learning during the online learning we faced lots of network problem or
family problem, background problem. So we can't concentrate full of concentrate in online lecture as compared to offline lecture. But we are to trying to uh, recover our problem. That is, we have to sit in where network connection is strong, or any other face problem, any other problem are you are facing, you try to recover it. Yes, but from this is from my side. I will recover this, but uh, in the from teacher side. But due to this pandemic situation, online learning is better, and it's more precautionable. Yeah, but it's a simply uh, uh, adjustment of learning education, because we are not going to offline classes for learning. That's why it is a just a uh, adjustment. So, what's the Hello. opinion of Anand? In And the major my in disadvantage. Yes, Abhishek. Online education is not a proper because a major disadvantages faced by the students learning online is managing screen time. Online education requires staying logged in on the screen for an extended period regularly. Long duration screen time becomes a great difficulty for the students and harmful for the health and as well as especially for the eyes. We cannot extended the lectures for several more time because we have a health issue or we have always connectivity problems. We we more try to mm, face these problems. Sir, according to me, these are the health issues and the internet connectivity issues. These are the some manageable problems that we can manage and get some quality online education. As Abhishek said that there is a health issues that increasing screen time, the causes after the increasing screen time. So we can manage that screen time and just like saving the videos of the lectures or and reviewing after some time, after getting some break we can view it later on. But in offline education, once the lecture is over, then we have more problem, or suppose that we have some guest lectures at our college, and we have some doubts about that particular lecture, so we can't ask them after that lecture. But in online education, once the lecture is over and there is a and if you have videotaped or that lecture is saved online, so we can review it later and clear our concept. Hello, Sujay. Hello, sir. It is not possible for the more than means that the inability to focus the on screen in large time. Suppose we 4 5 hours or say, and we can't take this technology issue because it's charging issue and internet connectivity. We not take the lectures for 7 to 8 hours or 4 5 hours. But as I said that these are some manageable issues that if you have some internet connectivity issues, then the downloaded lectures you can see them and learn about that. And as you talk about increased screen time, so you can study in slots like just for morning you have studied on online for 1 to 2 hours. Then after
in the evening you have studied for 1 2 hours, that you can manage the screen time. So it allows you that you should not continuously see the screen. Yes, you have to take time for a rest. Online learning is not Maybe about just theoretical part, but it's about also practical knowledge. In online learning, we can't conduct practicals for like uh, medical students or chemistry students. So it's It's a issue huge problem. it's a huge problem in online learning. We can't take practicals. Online education is more affordable, and this is more important. Online education further happens to a comparatively Samita, cheaper. Samita, Samita, Um, 1 minute. hmm, आता तुम्हाला लिंक तयार म्हणजे जी तुमची चेन आहे ती कंटिन्यू करायची आहे. सो नाव okay, sir. ऑन गोइंग इश्यू इज द प्रॅक्टिकल अँड theoretical. So you must be continue this point. Don't give the other statements regarding the same. You can add other statement in particular chain. Okay. Okay, sir. So Samita, continue. Mm. Practically, social skills and group learning is helpful, but online education is not more helpful for social skill and group discussions. And offline education is better than uh, online online education because of we online education in pandemic online education is helpful, but overall development in offline education is more helpful for us. Why And not one we thing is, take we are a a science student, and are and we have the practical knowledge. That's why we have to offline. Practical is compulsory for us. Uh, According to me, offline lectures is better than online lecture. We totally attention in classroom, and we are not and so first our network not proper in online lectures. Then ma'am who is teaching and his voice is break, not clear. So offline classes is good because in offline classes there is no Snehal value. Jadhav, 1 minute. Don't read the as a website or any other. Just think about that and say the something which you have. Sir, हे in बघा, जरी offline, जरी तुम्हाला So, इंग्लिश नसेल बोलाल तर मराठीमध्ये बोलास, तुम्हाला अलाउड करतो, परंतु डोंट कॉपी. आर यू गेटिंग? You have own ability of thinking and use that thinking levels and just give the statement about them. For study purpose you need to the read the some comments and other things, and it will be helpful to the give statement. इट्स पार्ट बिफोर, म्हणजे सुरुवात होण्या अगोदर तुम्ही ते करणं गरजेचं होतं, वाचणं वगैरे. आता वाचून सांगायचं नाही. तसं सांगणार असेल तर सांगू नका, नो प्रॉब्लेम. ओके, गेट इट टू ऑल. आणि मी थोड्या वेळ सांगितले चेन कंटिन्यू करायचे. आता चेन 3 मतं जे आहेत ते थेरॉटिकल, 4 मतं जे आहेत ती निगेटिव्ह पॉईंट कडून, म्हणजे निगेटिव्ह इन द सेन्स ऑफलाईनच्या दृष्टिकोनातून थेरॉटिकल प्रॅक्टिकलचा पॉईंट चालू आहे. तो प्रॅक्टिकलचा पॉईंट धरून पॉझिटिव्ह वाल्यांनी काहीतरी रिप्लाय देणं अपेक्षित आहे, म्हणजे ऑनलाईनच्या बाबतीमध्ये. तर तो रिप्लाय द्या, आणि प्रॅक्टिकलच्या बाबतीमध्ये आणि कुणाचं काय मत असेल ते मांडा. कंटिन्यू करा, एक सिक्वेन्स ठेवा. आपल्याला काहीतरी बोलायचं आहे म्हणजे कुठेतरी 4 वाक्य रीड करून नका सांगू. ओके, सो बी ट्राय टू hello. टॉक इन इंग्लिश. इट्स फर्स्ट प्रेफरन्स टू गिव्ह इंग्लिश, because of this is a platform to you improve your English in a very well manner.
इथं कोण तुम्हाला म्हणतंय का तुमचं इंग्लिश चुकलेलं आहे? कोण हसतंय का तुम्हाला? नाही कोण हसत. इट्स अ प्रॅक्टिस प्लॅटफॉर्म टू यूज दिस. नाहीतर मग पण ज्यावेळी तुम्ही इंटरव्ह्यू देणार आहात, त्यावेळी तुम्ही बाहेर इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहात, त्यावेळी मी तुमच्या त्या मिस्टेक काउंट केल्या जातील. यू गेट पनिशमेंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर मिस्टेक इफ यू नॉट प्रॅक्टिसेस इन द प्लॅटफॉर्म. ओके, आय थिंक गॉट इट टू ऑल. सो बी कंटिन्यू. पुढील If you have any question, हा पार्ट क्लोज करणार आहे. 10 मिनिटांमध्ये तुमच्याकडून प्रत्येकाचे मत आणि स्ट्रॉंगली पॉइंट्स येणं अपेक्षित आहेत. ओके, आता स्नेहल तुम्ही बोलणार आहात का? सर थोड्या वेळानंतर बोलणार आहात? ओके, sir, I प्रीतीशा. continue. सर मी बोलू का? हा, येस. आता एक काम करू शकता, ज्यांना बोलायचं त्यांनी हँड राईज करायचे. एक काम करा, सुजय, सेलेने, संविधान, आरती यांनी हँड हे करा. ज्याचं कोणाचं बोलणं चालू असेल त्यानंतर त्याला बोलायचं त्याने हँड राईज करायचे आहे. ओके. सर हा, येस, कंटिन्यू. हा सर, ऑफलाईन मध्ये टीचर्स कॅन पे इक्वल अटेन्शन टू ऑल स्टुडंट्स. गुड कम्युनिकेशन होणं गरजेचं असतं आणि टीचर जज करू शकतात प्रत्येक स्टुडंटला ओके, सुजय. विथ देअर परफॉर्मन्स वगैरे. ओके, सुजय. Sir, as Tulsidas said that they म्हणजे आपण या ह्याच्यात की तो म्हणतो की सोशल स्किल्स जे आहेत ते आपले ते आपण इम्प्रूव्ह करू शकत नाही. पण ज्या वेळेला आपण असं वन टू वन इंटरॅक्शन ऑनलाईन इंटरॅक्शन घेतोय त्यावेळेला आपलं कम्युनिकेशन स्किल हे ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होत जाते. आपल्याला एक सेन्स आपल्याला येतो की बाबा सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याला इथं येतो. आणि त्यानंतर जे म्हणतो की प्रॅक्टिकल नॉलेज जर तर आत्ताच जे आपण प्रोजेक्ट केले ते स्टॅटिस्टिक्सचे ते आपण म्हणजे प्रत्येकानं आपापल्या घरी बसूनच ते प्रोजेक्ट केले आणि ऑनलाईन आपण प्रोजेक्ट सबमिट केले. तर मला काय काय विषयाच्या बाबतीत जसे केमिस्ट्री वगैरे आहेत त्यांच्या बाबतीत हा इश्यू असू शकेल. पण आता स्टॅटिस्टिक्स वगैरे जे असे सब्जेक्ट आहेत ज्याचं आपण प्रॅक्टिकल घरी बसून सुद्धा करू शकतो आपल्या. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली इथं आपण स्वतःच्या स्पीडनं आपल्याला किती समजते किती नाही या स्पीडनं आपण शिकू शकतो. हा एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा ऑनलाईन एज्युकेशनचा मोठा फायदा आहे. ओके, सेलन. Sir, actually, in online classes, we can also conduct practicals by presenting the screen. They can get a practical knowledge also. And also, as Preeti said, that teacher can't communicate in online classes, but teacher can communicate. Students giving responses while online classes to teacher can get a good connection between teacher and student. ओके, नेक्स्ट प्रतीक्षा. येस सर, सुजय त्याच्या म्हणजे ऑनलाईन पण आपण प्रॅक्टिकल वगैरे व्यवस्थित सॉल्व्ह करू शकतो. पण सर एक प्रॉब्लेम येतो की जेव्हा ऑनलाईन चालू असतं तेव्हा म्हणजे सर शिकवताना समजतं, पण नंतर जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेतो तर तेव्हा जर ऑफलाईन असेल तर तिथल्या तिथं आपण आपले प्रॉब्लेम्स इश्यू सरांना विचारू शकतो. पण जर ऑनलाईन चालू असेल तर फोन करून वगैरे तो एक एक छोटे छोटे इश्यू आपल्याला सॉल्व्ह नाही करता येत. त्यामुळे ऑफलाईन, माय ओपिनियन इज ऑफलाईन इज बेटर. ओके, So silly mistakes and small problems we can't just online. Prathamesh, just first raise the hand, then you will get the chance for the same. I haven't option that hand raise for my device. Okay, just complete your statement. We can remove silly mistakes and small problems in physically lectures or offline lectures. We can't solve this online properly. Okay, I am giving a chance to who have not attended till. That's why I am taking other one persons. Tulsidas, I will get you chance from after the Samida. Samida. हां सर, प्रॅक्टिकलला जरी प्रॉब्लेम येत असला तरी पण आपण स्क्रीन रेकॉर्डिंग हा ऑप्शन ठेवू शकतो. आता कितीतरी सॉफ्टवेअरचे कोर्सेस आहेत जे की ऑनलाईन सुरू असतात आणि त्यामुळे आपण पूर्ण तो कोर्स करू शकतो.
तर ऑनलाईन बेटर आहे. प्रॅक्टिकल फक्त केमिस्ट्री मेडिकल यांना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट तुलसीदास. Sir, if you have any query about our syllabus, then we go to directly corresponding teachers and solve the issue. But in online, not proper understanding between teachers and the students. I think that's a problem of online education. Okay. Rahul. Sir, another subject can add. Okay. For many students, one of the biggest challenges of online learning is the struggle with focusing on the screen. Students to be easily distracted by social media or other sites. What is your point? Repeat. For many students, one of the biggest challenges of online learning is struggle with focusing on the screen. Students to be easily distracted by social media sites or other sites. ओके, ह्या पॉइंटवरती कुणाला मत मांडायचं आहे का त्यांनी हँड राईज करा, बाकीच्यांनी हँड राईज क्लोज करा. आताचा जो पॉइंट आहे तो अंडरस्टँडिंग करून घ्या. पॉइंट असा मांडलेला आहे की करस्पॉन्डिंग बाकीच्या याच्यातून डिस्टर्बन्स जास्त होतात त्या संदर्भात पॉझिटिव्ह बाबतीमध्ये बोलण्यासाठी हँड राईज. ओके, आरती बोला. You have to control yourself. आरती तुमचा आवाज येत नाही. Hello, sir. हा बोला. You have to control yourself. Then we not interact with social media. ओके, तुझे सेम त्याच्यावरती मत मानणार आहे. सर, जसं तो म्हणलं की सोशल मीडिया, तर मी आधीच म्हणलं होतं की जर ते मॅनेजेबल इश्यूज आहेत आणि आपल्याला एक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःच असली पाहिजे की आपण जे ऑनलाईन शिकतोय त्यावेळेला आपण काय केलं पाहिजे ते. ओके, गुड. आता ह्याच्यावरती कुणाला बोलायचं आहे हँड राईज करा. सेम मुद्द्यावरती बोलायचं आहे त्यांना हँड राईज करा. ओके, सरिता. सेम नाही, पण मगाशी सुजय म्हणला होता की ऑनलाईन मध्ये आपण आपला पण स्टुडंट परफॉर्मन्स होऊ शकतो, म्हणजे पर्सनल डेव्हलपमेंट. बट मला असं वाटतं ऑफलाईन मध्येच ते होऊ शकतं, कारण की ऑनलाईन मध्ये आपण केलं ना, ऑनलाईन मध्ये आपण इंटरॅक्शन करू शकतो. बट हे Try to your best level. बट सर, आपण आहे ना, म्हणजे मोस्ट ऑफ द ऑनलाईन मध्ये असं ऑनलाईन फोन टू फोन एज्युकेशन घेतलं किंवा फोन टू फोन असं काही टीचर लर्निंग केलं आणि फोन टू फोन टीचरांशी किंवा कॉन्टॅक्ट इंटरॅक्टिव्ह केलं तरी ना ते एक प्रकारचं ते सोशल ऍडिक्ट होतं आणि असं ह्युमन बिंग मध्ये सराउंडिंग ते नाही करू जास्त असं जास्त परफेक्टनेस मध्ये सराउंडिंग नाही करू शकत ती स्टुडंट. ओके, आता सध्या दोन मुद्दे आहेत. एक मुद्दा म्हणजे डिस्टर्बन्स आणि दुसरा म्हणजे करस्पॉन्डिंग, म्हणजे फिजिकली इंटरॅक्शन म्हणा किंवा करस्पॉन्डिंग एन्व्हायरमेंट हा एक मुद्दा आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंट फॉर लर्निंग अँड द डिस्टर्बन्स फॉर लर्निंग. त्यामध्ये आता ऑफलाईनच्या बाबतीत कोणाला मत मांडायचं आहे त्या सेम ह्या दोन मुद्द्यावरती. So we try to control that the on social media, but some part we distract that on another social media. ओके, अभिषेक. माइक अनम्यूट करा. फुल्ली ऍक्टेड. आवाज येत नाही तुमचा. Offline classes and online classes have more possibilities of a distraction. Okay.
अजून स्नेहल जाधव, अर्चना जाधव आणि प्रीती कांबळे या तिघींनी एकही स्टेटमेंट किंवा काही दिलेलं नाही. सो त्या तिघींच्या पैकी कोणाला स्टेटमेंट द्यायचं आहे का? Yes, sir. I want. ओके. सर फर्स्ट ऑफ थिंग म्हणजे ऑफलाईन एज्युकेशनच बेटर आहे सर, कारण की आपण आता 4-5 महिने घरनच ऑनलाईन एज्युकेशन घेतोय, त्यामुळे आपल्याला आता कळलंच असेल की किती प्रॉब्लेम होतात. आणि सगळ्यात महत्वाचा इश्यू की जर मुलं मॅच्युअर असेल तर ते अंडरस्टँड असतात की एज्युकेशन घ्यायला, पण आता जी लहान मुलं आहेत सर ते मॅच्युअर नसतात, ते ऑनलाईन लेक्चर करत सुद्धा नाही. आता आम्ही तरी थोडंफार ऑफलाईन केलं आहे म्हणजे TY पर्यंत, पण आताची जी नवीन पिढी येते कोरोनापासून त्यांना तर ऑफलाईनचा गंध सुद्धा नाही, आणि मग ते कसं लेक्चर करणार हा मोठा डाऊट आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं की ऑफलाईनच बरी आहे. आणि ऑनलाईनला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय होतो की कम्युनिकेशन अजिबात होत नाही. जेव्हा आपण ऑफलाईनला असतो तेव्हा आपल्याला कम्युनिकेशन करता येतं, आपण कॉलेजमध्ये जातो, शाळांमध्ये जातो, आणि एक गुड एन्व्हायरमेंट होतं सर माझ्या मते, ओके. जे ऑफलाईनच बेटर आहे. अर्चनाचा एक मुद्दा आहे की तो म्हणजे करस्पॉन्डिंग न्यू कमर्स, म्हणजे आता जे समजा ज्यांचं इनिशियली स्कूल डेज म्हणता येईल त्याला, म्हणजे प्रायमरी असेल किंवा LKG असेल किंवा नर्सरी असेल, त्या बाबतीमध्ये आता मुद्दा येतोय म्हणजे मॅच्युअर्ड आणि अनमॅच्युअर्ड या दोन ह्याच्यामध्ये प्रश्न मिळालाय. मॅच्युअर्डना काही पर्सेंट मध्ये तुम्ही घेऊ शकता, ऍक्सेप्टेबल होऊ शकतं. तर अनमॅच्युअर्डचं काय करायचं, तर याच्या बाबतीमध्ये ऑनलाईन वाल्यांनी कोण, समिता बोला, सेम मुद्द्यावरती बोलणार आहात का? हा समिता, हा बोला. जरी हा प्रॉब्लेम असेल तरी जे पुअर इन्कम क्लासला बिलॉंग करतात त्यांच्यासाठी ते कॉलेजची फी म्हणजे ते छोट्या मुलांच्या शाळेची फीज वगैरे जास्त आणि अदर सगळे ते कमी होऊ शकते जर ऑनलाईन एज्युकेशन घेतलं तर. नाही सर, ऑनलाईन एज्युकेशन असलं नाही तरी होणार छोट्या कमी. मुलांची फी तितकीच घेतात. हो, तेवढीच घेतात. तेवढीच घेतात, फी व्हर्च्युअली पण कधीच तेच कमी होत शिकवायला, नाही. येस येस. व्हर्च्युअली पण सर तेच शिकवायला लागते. हो. ओके. हॅलो सर. म्हणजे फीचा मुद्दा आणि मध्ये समिताचा मुद्दा आहे की फी त्यांची कमी घेतात त्यामुळे ते एक्सेप्टेबल, परंतु ऍक्च्युअली रिअल मध्ये ते तसं थोडंसं होत नाही. आणि आता सध्या कन्सेशन GR पण आहे, काही. मी काही गोष्टीमध्ये इंटरप्रिएट करतोय की तुम्हाला काही GR आहे की फी 15% फक्त कमी करावे, तो 15%चा इश्यू होऊ शकतो. ओके. आता समिता एक जो विषय काढला की पुअर फॅमिली, तर पुअर फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये कोणाचं काय मत आहे ऑनलाईनच्या बाबतीमध्ये आणि ऑफलाईनच्या बाबतीमध्ये? हा सर, आता जर आपण विचार केला तरी आम्ही प्रॅक्टिकल्स वगैरे करायचं म्हटले पायथॉन सॅस तर खूप जणांकडे लॅपटॉप्स अवेलेबल नसतात. मग आम्ही ते म्हणजे कॉलेजमध्ये आपण प्रॉपर लक्ष देऊन किंवा शिक्षकांना विचारून वगैरे करू शकतो, पण इथं म्हणजे शिक्षकांनी शिकवल्यानंतर आपण पुढे काही करूच शकत नाही ना. तिथे कॉलेजमध्ये कॉम्प्युटर्स वगैरे अवेलेबल असतो, पण घरी कॉम्प्युटर लॅपटॉप अवेलेबल असेलच असं नाही ना. त्याच्यामुळं ते शिकवल्यानंतर विसरलं जातं कारण प्रॅक्टिस नसते. ओके. हॅलो सर. नेक्स्ट सुजय बोला. सर आता जसं म्हणलं की लॅपटॉप वगैरे नाहीत किंवा आपण आता जर आपण बघितलं तर प्रत्येकाकडे जवळपास स्मार्टफोन आहे, आणि ज्या आता नवीन या टेक इंडस्ट्रीज आहेत म्हणजे ऑनलाईन एज्युकेशन देणारे जे प्लॅटफॉर्म जे आहेत त्यांनी बऱ्यापैकी प्रत्येक प्लॅटफॉर्मनी त्यांचं एक इंडिव्हिज्युअल एक ॲप रिलीज केलेलं आहे की जे आपल्या स्मार्टफोनवर सुद्धा चालू शकते. त्याचप्रमाणे असं बाकी जे काही एक्सेल असेल किंवा आता जसं की माझ्या स्वतःच्या मोबाईलवर सुद्धा एक्सेल वगैरे आहे, पायथॉन वगैरे आपण आपल्या जे ॲप्स वगैरे आहेत त्याच्यावरून आपण करू शकतो ॲनालिसिस वगैरे, त्यामुळं त्याचा ओके. काही इश्यू नाही असं मला वाटतं. हॅलो सुजय, तुझ्या मुद्द्यावर मला बोलायचंय. हॅलो सर. मध्ये न्यूज आल्या प्युअर मध्ये, म्हणजे समिता बोलली की प्युअर फॅमिली, तर हॅलो सर. काही मुलींना किंवा मुलांनी आत्महत्या केल्या ऑनलाईन एज्युकेशन बरं घेताना. बरं. मग मला असं वाटतंय की म्हणजे ती फॅमिली प्युअर पण असते पण त्यांची कॅपॅसिटी पण नाही की ते अँड्रॉइड फोन विकत घेतील, म्हणून मध्ये कितीतरी स्टुडंटनी आत्महत्या केली की त्यांना ऑनलाईन एज्युकेशन घेता येत नाही म्हणून. दॅट्स वाय आय थिंक ऑफलाईन इज बेटर. ओके. अर्चनाचा एक मुद्दा पुन्हा परत पुढे आलेला आहे त्या संदर्भात. तुझे अनमॅच्युअर्ड आणि पुअर फॅमिली याच्याबद्दल तुला काय सांगता येईल? तर आता जसं की अनमॅच्युअर्स म्हणजे जी लहान मुलं आहेत त्यांच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर की
सर आपण ऑनलाईन एज्युकेशनला फक्त गुगल मीट किंवा झूमच्या थ्रू जे आपण शिकतोय त्याला ऑनलाईन एज्युकेशन न म्हणता जे आपल्याला ऑनलाईन मटेरियल अवेलेबल आहे जे की आपण यूट्यूबला व्हिडिओज बघू शकतो किंवा गुगलला एखाद्या वेबसाईटवर जाऊन तिथून जे काय असेल ते आपण शिकू शकतो. तर ह्या पूर्ण ह्याला सुद्धा आपण ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये कन्सिडर करू शकतो की जसं आता लहान मुलांच्या फीजचा वगैरे विषय झाला की त्या फीज वगैरे भरायला लागतात आणि त्यांना ते ऑनलाईन शिकवलं जे जातं तर ते कळत नाही. तर त्याच्या जागी जर त्यांनी यूट्यूबला व्हिडिओज वगैरे जे आहेत ते जरी बघितले तरी त्यांना ते समजू शकतं. युट्यूबला आपण वन मिनिट समिधा बोला. हा सर. हा सर आता कॉलेजमध्ये ऍडमिशन जर घेतलं तर टोटल जो म्हणजे ते लॅपटॉपचं वगैरे म्हणतात तर ते ट्रान्सपोर्टेशनला जातं टेक्स्ट बुकला आणि त्या इन्स्टिट्यूशनच्या ज्या फॅसिलिटीज असतात त्या सगळ्या लायब्ररीज ह्या सगळ्यांवर जे कॉस्ट होत्या त्यापेक्षा कम्पेअर टू ऑनलाईनला गेलं तर फक्त ते एक्झाम फीज ट्युशन फीज तितकेच घेतात जास्त नाही होत ते. म्हणजे आत्ताचं आपलं हे कॉलेज सोडून जर समिधाचा मुद्दा बाकीचे जर असा आहे आपण की मध्ये जे तुम्हाला जे काय हे मिळणार आहे कन्सेशन त्याच्यामध्ये काही गोष्टी मी मॅनेज करू शकता अशा संदर्भातला मुद्दा आहे. याच्यावरती ऑफलाईन वाल्याला कोणता बोलायचं आहे? सेलन बोला. सर लहान मुलांचं जर म्हटलं तर ऑनलाईन एज्युकेशनद्वारे जर आपण लहानपणापासूनच आपण खो खो कबड्डी वगैरे खेळत आहे तर त्या गोष्टी होत नाहीत आणि ती पण एक पर्सनल डेव्हलपमेंट त्यामुळे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होती. त्यामुळे आपण ह्या गोष्टीवर ऑनलाईन एज्युकेशन म्हणून होऊ शकत नाही. त्यामुळे ऑफलाईन इज द बेस्ट. सर ऑनलाईन सर एज्युकेशन लहान मध्ये मुलं फीचं सर जे बोलतात फीचं जे बोलले त्यामध्ये सर सेरन बोला. आता पण वन मिनिट प्रथमेश 1 मिनिट. सेरन. सर अकॉर्डिंग टू अनमॅच्युअर्ड साठी लहान मुलांना जेवढं ऑनलाईन शिकवलं जाते आत्ताच्या मुलांना जास्त करून मोबाईल आवडतात हातात घ्यायला आणि त्यांना व्हिडिओद्वारे म्हणजे जसे व्हिडिओ वगैरे बनवून जर शिकवलं ना तर ते खूप एन्जॉय करतात ते आणि त्यांना ऑनलाईन एज्युकेशन आवडतंय आणि ते करतात ऍक्च्युली आणि त्यांना स्कूलला वगैरे ट्रॅव्हल वगैरे करण्याचा सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके. हा प्रथमेश बोला. सर ते फीचं वगैरे जे बोलत होते ते त्यामध्ये आपण ऍडजस्ट करू शकतो पण कॉलेजकडून तसं होत नाही. कॉलेजला ऑनलाईन पण तेवढेच शिकवावं लागते जेवढं ऑफलाईनला शिकवत असतात ते. त्यामुळं फी ही कमी वगैरे काय असं काय नसतं. कॉलेजची फी द्यावीच लागते तेवढी. त्यांना ऑनलाईन पण तेच शिकवावं लागते जे ऑफलाईन शिकवत असतात आणि टीचर्स तेच असतात जे पण फिजिकली पण आपल्याला तेच शिकवत असतात. त्यामुळे आपण ऑफलाईन शिकलं तर त्यापेक्षा आपण बेटर आपण समजून पण घेऊ शकतो. आणखीन जे युट्यूबचे जे काहीतरी कंटेंट्स बोलले होते की युट्यूबद्वारे आपण लहान मुलांचे शिक्षण घेऊ शकतो. त्यामध्ये युट्यूबवर आपण ऑन दी स्पॉट कोणती मिस्टेक क्लिअर करू शकत नाही. ते त्यांचे रिप्लायज वगैरे देतील नाही देतील त्यांना आपण कॉन्टॅक्ट करायचा ट्राय करू शकतो पण ऑन दी स्पॉट काय होत नाही पण ती नंतर विसरून जाते. ऑनलाईनला पण आपण मेसेज करू शकतो पण नंतर आपल्याकडून ते विसरलं जातं किंवा काहीतरी अनादर पुढचा चॅप्टर सुरू होतो. ओके ठीक आहे. स्नेहल हा जाधव सर. मध्ये अजून एक ही स्नेहल जाधव जे मेंबर्स सर राहिले त्यांना मी 2 कॉल करतो इच्छितो. सर 1 मिनिट. प्रतीक्षा बनसोड आणि स्नेहल जाधव. येस सर. तुम्ही काय बोलणार आहात का? हा सर प्रथमेश आता जो म्हटला ते बरोबर आहे कारण ऑफलाईन लेक्चरमध्ये सगळं समजून घेणे इझी आहे पण ऑनलाईन मध्ये एवढं समजत नाही. याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही? तुमचं प्रथमेशचं ओपिनियन सांगितलेलं आहे. तुमचं ओपिनियन सांगा त्याच्यावरती. ऑनलाईन मध्ये जेव्हा काही शिकवलं जातं ते तेवढ्या पुरतं लक्षात राहतं पण नंतर काही एवढं समजत नाही. पण ऑफलाईन मध्ये जेव्हा ते शिकवलं जातं पुन्हा ते नीट समजलं नाही तर ते आपण त्या शिक्षकांना जाऊन विचारू पण शकतो तेव्हा ते आपले डाऊट वगैरे आपण क्लिअर करू शकतो. त्यामुळे ऑफलाईन बेटर आहे. ओके. प्रतीक्षा बनसोडे. Sarita, 1 minute. सर Just those are remaining. I want to give chance for the people.
म्हणजे बोला. तू बोलला ना मगाशी की ऑनलाईन आपण युट्यूबला वगैरे टाकून व्हिडिओ वगैरे बघू शकतो. पण सर जर आपण आपले जे एक्झाम्पल वगैरे ते जर युट्यूबला टाकले तर ते आपल्याला नाही भेटत. जे आपल्याला आन्सर हवं ते भेटत नाही. मग आपण त्यांना रिप्लाय वगैरे करू शकतो. ते राहून जातं तिथं. त्यामुळे प्रॉपर आन्सर आपल्याला मिळत नाही आणि नंतर आपण तो विसरून जातो. त्यामुळे जर ऑफलाईन असेल तर ते आपण लगेच शिक्षकांची वगैरे चर्चा करून सॉल्व्ह करू शकतो. त्यामुळे ऑफलाईन इज बेटर. ओके, आता सर्वांच्यासाठी वन सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला कन्क्लूड करायचं आहे. वन सेंटेन्स मध्ये कन्क्लूड करायचं आहे. तुम्ही स्वतःला कन्क्लूड करायचं आहे. मग तुम्ही त्या वन सेंटेन्स मध्ये किती गोष्टी इन्क्लूड करता त्याच्यावरती बघूया. आता हा 1 बाय 1 चान्स असेल. तुम्हाला कन्क्लूड करायचं आहे वन सेंटेन्स मध्ये. सो वन सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम वर्ड्स यूज करायचे. मॅक्झिमम वर्ड्स रिलेटेड टू द तुमच्या करस्पॉन्डिंग अप्रोच रिलेटेड. हे क्लिअर होत आहे. वन सेंटेन्स हे खूप लेंदी नसावं. नाहीतर एका सेंटेन्सचा एक पॅरेग्राफ होईल असं नको. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय आहे की आता हे तुमचं स्किल आहे की तुमचं मत जे आहे ते शॉर्ट वन सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं. आणि मग याच्यामध्ये मत घेत असताना मी जे ऑनलाईनचे रिलेटेड आहेत त्यांच्याकडे मी डबल चान्स देतोय. का डबल चान्स देतोय बघा. आता ऑफलाईन मला एक स्टेटमेंट देईल. ऑफलाईन स्टेटमेंट दिल्यानंतर त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऑनलाईन स्टेटमेंट द्यायचं आहे. ऑनलाईन स्टेटमेंट झाल्यानंतर त्यांना दुसरं स्टेटमेंट द्यायचं आणि त्या दुसऱ्या स्टेटमेंटच्या रिलेटेड करस्पॉन्डिंग ऑफलाईन वाला त्याला रिप्लाय करायचं. हे क्लिअर होते सर्वांना? ओके, स्टार्ट फ्रॉम द ऑफलाईन. ऑफलाईन मध्ये पहिलं स्टेटमेंट कोण देणार आहे? हँड राईज करा. राहुल दळवी. हा सर. सर मगाशी सेलिन यांनी सांगितले की लहान मुलांना व्हिडिओजवर मोबाईलची खूप आवड असते. पण पण आम्हाला 2-3 तास झाल्यानंतर त्यातून निघणार रेचा खूप त्रास होतोय. तो तर लहान मुलांना त्यांचे बॉडी पार्ट्स तर खूप सॉफ्ट असतात. त्यामुळे त्यांना ते त्याच्या हार्मफुलची जास्त शक्यता आहे. ओके, आता मी काय सांगितलं आहे की एका स्टेटमेंट मध्ये तुमचं मत कन्क्लूड करायचं आहे. ठीक आहे, तू हे मत कन्क्लूड केलास. याच्याबद्दल आता ऑनलाईन मधून कोण बोलणार आहे? हँड राईज करा. पहिला हँड राईज करेल त्याला चान्स मिळणार आहे. ओके, आरती. यासाठी सर टाइम मॅनेजमेंट पाहिजे, रेस्ट घेतली पाहिजे आणि हेल्दी फूड खाल्ले पाहिजेत. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट तुमचं स्टेटमेंट टाका आता. सर लहान मुलांच्या मध्ये कायम ते प्रथमेश 1 मिनिट. आरती तुमचं स्टेटमेंट द्या. ऑनलाईन एज्युकेशन प्रॅक्टिस मस्ट आहे ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी. प्रॅक्टिस इज मस्ट. ओके, प्रथमेश. सर ते लहान मुलांचे ते बोललेत की हेल्दी फूड वगैरे घेतलं पाहिजे. पण ते लहान मुलांमध्ये तेवढं म्हणजे अनमॅच्युअर मध्ये ते पॉसिबल होत नाही. आणि पुअर फॅमिलीमध्ये सगळंच पॉसिबल होत नाही की हेल्दी फूड्स अँड अदर दॅन अँड डाएट्स वगैरे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट अभिषेक. हा, आरतीने म्हटले की प्रॅक्टिस मेक्स, बरोबर आहे. परंतु ऑफलाईन मध्ये जेव्हा फक्त एज्युकेशन सहभागी नसतं, स्पोर्ट्स पण असतं, जे आपण ऑफलाईनच करू शकतो. स्पोर्ट्स इज मोर इम्पॉर्टंट. अँड ऑनलाईन आल्यापासून ज्या स्पोर्ट्स असतात, म्हणजे कॉलेजमध्ये असो वा हायस्कूलमध्ये, त्या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन झालंच नाही. त्यामुळे स्पोर्ट्स हे पण एक महत्वाचं आहे. ओके, अभिषेकचा मुद्दा स्पोर्ट्स आहे. त्या बाबतीमध्ये सुजय. सर जसे की स्पोर्ट्स बाबत जे म्हटलं जाते की स्पोर्ट्स ऑनलाईन एज्युकेशन करताना आपण स्पोर्ट्सच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याला आपण घेऊ शकत नाही. पण जी लहान मुलं असतील किंवा जे आपण स्वतः जरी असलो तरी आपण आसपासच्या आपल्या म्हणजे घराशेजारी असेल किंवा आपल्या आसपासच्या मैदानात वगैरे जाऊन त्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकतो. ओके, चला या बाबतीमध्ये ऑफलाईन मधून कोण बोलणार आहे? अभिषेक नाही, आता तुलसीदास. आता ज्यांनी स्टेटमेंट दिले त्यांनी आता फक्त लिसनिंगचं काम करायचं जरा थोडं. सर तुलसीदास. पण
सर पण तशा स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज भेटत नाहीत तशा आपण शाळेमध्ये त्या प्रकारे चांगल्या पद्धतीने भेटतात. ओके, चला तुलसीच्या मुद्द्यावरती सुजय. तर ज्या आपल्याला शाळेत भेटतात त्या आपल्याला आपल्या आसपास सुद्धा भेटू शकतात. ठीक आहे ना. ओके, नेक्स्ट नाही सर, म्हणजे आज बोला. मी बोलू का? हा बोला. म्हणजे सुजय बोलतोय की आसपास भेटू शकतो, पण आपण स्कूल और कॉलेजमध्ये गेलो की वेगवेगळ्या म्हणजे प्लेइंग साठी वेगवेगळे ग्राउंड्स असतात किंवा वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट पण म्हणजे असतात आणि खूप सारे नवीन फ्रेंड्स वगैरे असतात, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन पण होतं. रादर स्पोर्ट टीचर पण असतात, ते आपल्याला वेगवेगळ्या गेम्स कशा शिकवतात आणि त्यातून पण काही जणांचा इंटरेस्ट वाढतो आणि त्यातून करिअर पण चॉईस करू शकतो काही स्टुडंट. त्यामुळे मला असं वाटतं ऑफलाईन बेटर आहे. सेलन. सर, स्पोर्ट्सचा जे सब्जेक्ट निघालाय त्याच्यामध्ये ऑफलाईन मध्ये सगळेच स्पोर्ट्स मध्ये पार्टिसिपेशन करतात असं नाहीये, पण ऑनलाईन मुळे काय झालंय, ऑनलाईन मुळे खूप वेळ एका जागेवरती वगैरे असून त्यामुळं जास्त करून हेल्थ वरती सगळेजण लक्ष द्यायला लागलेत आणि मोस्ट ऑफ दी सगळेच आपल्या शेजारी वगैरे खेळायला जातातच आणि सगळेच गेम खेळतात ते. ओके, म्हणजे जातात असं म्हणणं तुमचं आहे. ओके, याच्यावरती राहुल ऑलरेडी सर दुसरा पॉइंट राहुल सरिता वगैरे आधी बोललेले, जे बाकीचे राहिले त्यांच्यापैकी कोणी बोलायचं आहे पटपट पटपट. आता आपण क्लोज करणार आहोत. सर भक्ती बोला. भक्ती बोला. सर, त्यांना ऍक्च्युअली इंटरेस्ट असेल लाईक क्रिकेट किंवा हे लहानपणापासून, तर ते आता खेळू शकत नाही. त्यांना ऍक्च्युअल नॉलेज नाही मिळत जे शाळेतल्या शिक्षकांकडून, स्पोर्ट्स टीचरकडून त्यांना मिळायचं. आता परत क्लासेस वगैरे जॉईन करायला लागतात त्यांना, जो एक्स्ट्रा खर्च होतो जो आपल्या शाळेकडून किंवा कॉलेजकडून भेटायचा ते आपल्याला नाही भेटू शकत. ओके, भक्तीचा मुद्दा असा आहे. त्यानंतर आता काय झालंय की जे ऑनलाईन वाली संख्या कमी आहे त्यामुळे पुन्हा पुन्हा ऑनलाईन वाल्यांना चान्स जास्त मिळतोय बोलण्याचा. भक्तीचा आता मुद्दा आहे की एक्स्ट्रा पे करायचं. समिधा बोला. सर, सगळीच मुलं स्पोर्ट्सला इंटरेस्ट नसतात आणि ज्यांना इंटरेस्ट असतो ती त्यांच्या हेल्थसाठी किंवा आवड म्हणून त्यांच्या आसपासच्या ग्राउंडवर वगैरे जाऊन खेळू शकतात. आणि जर पार्टिसिपेट करायचंच असेल तर फ्रॉम इन्स्टिट्यूशन न करता आउटसाइडने पण आपण पार्टिसिपेट करू शकतो गेममध्ये. ओके. पण त्या बाबतीत हॅलो समिता. इन्स्टिट्यूशन मोर कॉपरेटिव्ह असतं, म्हणजे ते लक्ष देतात की स्टुडंटला कशात इंटरेस्ट आहे आणि त्यांना जर हा खेळ म्हणजे क्रिकेट वगैरे जर येते तर त्यांना त्याच्यात करिअर करता येऊ शकतं, असं म्हणजे टीचर्स लोक खूप असं म्हणजे सजेशन वगैरे देतात. तसं घरी राहून प्रत्येकालाच सजेशन वगैरे भेटतील असंच नाही. आणि दुसरं म्हटलं तर कम्युनिकेशन टीचर्समध्ये आणि स्टुडंट्समध्ये होणं गरजेचं असतं. आणि जर ऑफलाईन असलं एज्युकेशन तर टीचर स्टुडंटला जज वगैरे करू शकतात, त्यांचा परफॉर्मन्स वगैरे. ओके ओके ओके, सुजय. जसं आता म्हणतात की ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे ज्या स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण करू शकत नाहीत. तर तसं त्याचं अपोजिट सुद्धा होऊ शकते की सर एखादा स्टुडंट असेल तो स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये जर असेल, जो वेगवेगळ्या मॅचेस वगैरे खेळायला जात असेल, तर त्याचं जे होणारे एज्युकेशनल लॉस जो आहे, जो त्याला प्रेझेंट इथं राहता येणार नाही किंवा काय, तर तो लॉस आपण ऑनलाईन एज्युकेशनच्या माध्यमातून म्हणजे भरून काढू शकतो की तो त्याच्यानंतर झालेले लेक्चर्स वगैरे पाहून तो स्टडी करू शकेल. ठीक आहे, जरा एक मिनिट. आता आपण जरा हे डिस्कशन एंडेबल नाही, त्यामुळे आता थोडासा एक ब्रेक घेऊया. ब्रेक इन द सेन्स मी काय म्हणतोय की आता तुम्ही सर्वांचे जे आता हा ग्रुप फिक्स आहे, या ग्रुपला मी 100% नंतर विचारणार आहे याच्यामध्ये ऑफलाईन आणि ऑनलाईन वाल्यांनी. त्यामुळे सायंटिफिकली विचार करून ठेवायचा तुमचं जे काही मत आहे त्यांच्या बाबतीमध्ये. सायंटिफिकली इन द सेन्स आता कसं आहे की आपल्याला त्याच्याबद्दल रेफरन्सेस देणं गरजेचं. बरेचसे मुद्दे आले, मॅच्युअर, अनमॅच्युअर, नंतर करस्पॉन्डिंग फिजिकल कम्युनिकेशन, त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग ऑनलाईन पण चांगले मुद्दे मांडलेले आहेत की बऱ्याचशा गोष्टींची तुमची बचत होऊ शकते. तुम्ही घरी राहून ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट असेल वगैरे ह्या गोष्टींची बचत होऊ शकते. त्याच्यामध्ये तुम्ही करस्पॉन्डिंग ऍडिशनल काही वर्क करू इच्छिता तर करू शकता. मोर अपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडे अवेलेबल होतात. हे ऑनलाईन वाल्यांचे मुद्दे आहेत.
तर तुमचे जे काही मुद्दे आहेत त्याच्याला स्टिकअप राहून त्याच्या संदर्भात आणखीन काही पॉइंट्स, तुमचे स्ट्रॉंग पॉइंट्स कलेक्ट करायचे आणि याच्यावरती आपण नंतर तुमची एक्झाम झाल्यानंतर पुन्हा एकदा स्पेशली स्ट्रॉंगली डिस्कशन करणार आहोत. ओके, तर सर्वजण यासाठी तयार आहात का? ओके मला सर. एस मध्ये आन्सर द्या, एस नो Yes, मध्ये. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. हॅलो सर. Yes, sir. ओके, फक्त मी याच्यामध्ये एक ऍडिशन करू इच्छितो की तुम्ही जो पॉइंट सांगता त्याला काहीतरी रेफरन्स पाहिजे आहे. रेफरन्स म्हणजे की जसं आता आपण काही गोष्टींचा रेफरन्स घेतला की 15% मी सांगितलं याच्या संदर्भात कॉस्ट कटिंगच्या संदर्भात आलेला आहे, किंवा समजा काही एक मुद्दा स्टुडंट आत्महत्याचा जो काही प्रश्न आलता, मग ते खरंच झालेले आहेत का, त्याचं काही प्रूफ जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही त्या प्रूफ सुद्धा तुम्ही ते दाखवू शकता. म्हणजे अशा दृष्टिकोनातून तुमच्याकडे रेफरन्सेस असावेत. तुम्हाला सर्च केलं तर भरपूर गोष्टी मिळू शकतात, तुम्ही त्या सर्च करू शकता आणि त्यानुसार तुम्ही ते रेफरन्सेस कलेक्ट करावे आणि आपण एक थोडं एक अशीच एक ग्रुप डिस्कशन एक अर्ध्या तासासाठी टाइम लिमिटेड ग्रुप डिस्कशन आणि हेल्दी ग्रुप डिस्कशन आपण अरेंज करूया त्यानंतर. ओके सर, हा बोला. मी खूप वेळ ट्राय करत होते पण मला चान्स नाही दिला. एक वन मोर माझा पॉइंट होता की स्टुडंट म्हणजे टीचर लोकांना म्हणजे टीचर्सना असं जास्त करून असं डिलिव्हर करता येत नाही त्यांचं नॉलेज स्टुडंटला वाया ऑनलाईन क्लासेस. ओके ओके, आता तुम्हाला याच्यासाठी टीचरचं ओपिनियन घेणं गरजेचं आहे. हा घेतलंय मी. मोस्ट ऑफ द टीचर मला काय म्हणायचंय, मी एक रेफरन्स कसा देतोय बघा. सरिताने मांडलेला मुद्दा ऍज अ टीचर म्हणून सुद्धा मी तुम्हाला सांगू शकतो की काही गोष्टींना लिमिटेशन येतात. हा, इन द सेन्स ऑफ टाइम 1 hour मध्ये असं. मी बायस्ड नाही, त्यामुळे त्याबरोबर माझं दुसरंही स्टेटमेंट सांगतो की काही गोष्टी ऑनलाईनने चांगल्या पद्धतीने सांगता येतात. ओके, त्यामुळे काही गोष्टी लिमिटेशन येतात, काही गोष्टी चांगल्या पद्धतीने सांगता येतात. हे मत मी टीचर ऍज अ टीचर म्हणून मी तुम्हाला सरिताने मुद्दा मांडला, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर असा थोडासा रेफरन्स असावा की बाबा हा सर मी ही गोष्ट यांना विचारलेली आहे, यांच्याशी कन्सर्न केलेली आहे, त्यानंतर हा माझा मुद्दा मांडलेला आहे. ओके, तर आपण नेक्स्ट कंटिन्यू करूया. भरपूर टाइम झालेला आहे, तुमचाही थोडासा एक्झाम टाइम पिरियड आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला जास्त डिस्टर्ब करत नाही. तर अपेक्षित तुमच्या जे असाइनमेंट ज्या असाइन केलेल्या आहेत त्या अपेक्षित आहे तुम्ही कंप्लीट करणं. त्या संदर्भात काही डाऊट असेल, शंका असेल तर तुम्ही करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेट करा. आणि ऑल द बेस्ट फॉर एक्झाम. आपण इथे थांबूया. ओके ओके मला म्हणायचं होतं की थँक्यू सर, तुम्ही हा. हा प्रोग्राम अरेंज केला. कारण की म्हणजे आता वायवा नंतर थोडंसं टेन्शन असतं, पण ही ग्रुप डिस्कशन झाल्यामुळे जरा म्हणजे मनात जरा चांगलं वाटतं, म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना थँक्यू. ओके ओके, वेल वेल. असे काही आपले हेल्दी इव्हेंट्स आपण ऑर्गनाईज करत जाऊ. जरा फक्त थोडस काय होतं की टाइम थोडस आहे, एक्झाम झालं की आहे, तुम्ही अजून 1 वर्ष तुम्ही सोबत आहात, त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करता येतील. ओके ठीक आहे, पुन्हा एकदा ऑल द बेस्ट टू एक्झाम. चांगल्या पद्धतीने एक्झाम अटेंड करा. चालतंय, थांबूया आपण इथे. ओके सर. ओके सर. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला. हा सर, मी ग्रुप सी मध्ये होते, बट माझं प्रेझेंटेशन हा, नाही झालं नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे. तर माझं प्रेझेंटेशन ओके प्रतीक्षा, हा आवाज येतोय का प्रतीक्षा? हा सर. आवाज येतोय का? हा प्रतीक्षा, एक काम करा, मला एक अर्धा तासाने तुम्ही फोन करा. हा ठीक आहे सर. प्रतीक्षा, हॅलो. ओके, मला 3:30 ला फोन करा किंवा एक अर्ध्या हा तासाने सर. फोन करा, मग त्यावेळी बोलू. हा ठीक आहे सर. हा सर. हा ओके, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे तर तुम्हाला फोनिक आपण घेऊ. ओके. हॅलो. हॅलो. हॅलो सर. प्रतीक्षा, तुम्ही सर, गोरपडे सरांना एक अर्ध्या तासानंतर कॉल करा. आर यू गेटिंग माय मेसेज? येस सर. ओके, अर्ध्या तासानंतर घोरपडे सरांना कॉल करा, ते तुमचा फोनिक इंटरव्ह्यू घेतील, वायवा घेतील. ओके, हा सर ठीक आहे. तुम्हाला थँक्यू. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही, त्यामुळे तुमचा फोनिक घेऊ. ओके.
Okay, sir. Thank you.